Namaskar, hello and adab. So dear student friends, we are back with another revision video of class 10th, chapter 6, that is life process. In the previous video, we have already revised the first part, that is nutrition. And in this video, we are going to continue with the second part, that is respiration in organisms. So most of the time, we think that respiration is nothing but taking in the air and giving out the air. But that is not the complete process of respiration. Actually, the respiration is a very complicated chemical phenomena where complex food molecules are broken down so that the energy which is present in the food molecule is released. So the taking in the air or releasing out, that is inhaling and exhaling. Okay, ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೊಳೆದು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಿದಂತಹ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. One is the gaseous exchange, that is taking in of the oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide. This is generally referred to as breathing. Okay, idu usrata. Okay, that is the breathing process, right? So oxygen ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. This is the gaseous exchange. ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ದೊಳಗ ಅಲ್ವಿಯಲೈ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ನಡಕನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. Okay, so that is the external breathing ಮತ್ತೆ internal breathing. The second phase of this respiration involves the breakdown of simple food in order to release energy inside the cell. This is called as a cellular respiration. Okay, so ಇದು cytoplasm ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. Okay, so this stage it takes place in the cytoplasm and in the mitochondria of the cell. So before starting, let us understand how the complex sugar, that is our glucose, is broken down. Okay, so this was asked for 3 marks. Okay, ಇದನ್ನ ಮೊದಲ previous year question paper ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ 3 marks ಇದನ್ನ already ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Even ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು 1 ಮತ್ತು 2 marks questions ಸಹಿತನು ಬರಬಹುದು. So this is a very important flow chart you have to remember. So glucose, glucose molecule ಇದೆ, that is the end product of the respiration, that is C6H12O6. ಇದೊಂದು 6 ಕಾರ್ಬನ್ sugar ಆಗೈತಿ. So in the cytoplasm, because of some enzymatic activity, cytoplasm ಅದ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. cytoplasm ಅದೊಳಗ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ this glucose ಏನಾಕೈತಿ, it is broken down into pyruvic acid. Okay, which is a 3 carbon compound. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವ. So 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದನ್ನ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the absence of oxygen, pyruvic acid ಏನಾಗುತ್ತೆ, it gets broken down into carbon dioxide and releases some amount of energy. Along with that, as a byproduct, ethanol ಅಥವಾ ethyl alcohol is produced. Okay, so this type of fermentation is called as alcoholic fermentation. Next, again in the absence of oxygen ಇರ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ inside the muscles. Okay, ನಮ್ಮ muscle cells ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳೊಳಗೆ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ this pyruvic acid is broken down into lactic acid and energy. This type of fermentation is called as a lactic acid fermentation. Okay, so ಇದೇ lactic acid ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ skeletal muscles ಇದಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. We say that the skeletal muscles are experiencing fatigue. Why they experience fatigue is because of deposition of this lactic acid. Okay, so this is in the absence of oxygen. Okay, so ಮತ್ತೀಗ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಕತ್ತೀವಿ, we are breathing, lactic acid ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ why? Because
During a vigorous exercise or continuous contraction and relaxation, sometime our body cannot supply the amount of oxygen that is required. So our muscles will shift from aerobic to anaerobic type of respiration, right? Then the third type of breakdown is in the presence of oxygen. This is aerobic type of respiration. It is taking place in the mitochondria. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ mitochondria. Here there will be the product that is produced after the breakdown of pyruvic acid into carbon dioxide and water and releasing a very large amount of energy. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 38 ATPs ಏನದಾವ produce ಆಕಾವ್, adenosine triphosphate, right? Presence of oxygen. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ respiration can be divided into two main types of respiration. One is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. So ಇದು ಸಹಿತ 2 marks ಗೆ write the difference between aerobic and anaerobic respiration ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. So aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, whereas anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration occurs in the mitochondria, whereas anaerobic respiration occurs in the cytoplasm. The end product are carbon dioxide and water, right? Whereas the end product in case of anaerobic respiration are alcohol or lactic acid. More amount of energy is released in case of aerobic respiration. As I told, it is 38 ATPs are produced, whereas less amount of energy is released in case of anaerobic respiration. So this difference can be asked for 2 marks. Okay. Then coming to the respiration in a human being. So as we have studied in the previous revision classes that our body is a consisting of organ system grade of body organization. So here also we are having a separate respiratory system. So the respiratory system in case of human being, you have already seen the diagram of the human respiratory system. Okay, so air passes through the respiratory tract, right? So respiratory tract involves, first one is the nostrils, the 2 openings that are present at your nose. These are called as nostrils. So from the nostrils they will enter into the nasal passage. Okay, so nasal passage alli enidappa andre the hairs are present. It has hairs so that it can trap any dust particles or pollen particles and filter the air. Then the air enters into the nasal cavity, which is present around here. Okay, in this area the nasal cavity is present, which is lined by mucous membrane and also cilia. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದಪ್ಪ ಹೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ mucus and also the cilia, so that the air that enters into the respiratory tract should be very clean and devoid of these dust particles. And also large amount of blood vessels are present in the nasal cavity, which will warm the air that is entering into the further part of the respiratory tract. And then the air enters into the pharynx. Okay, so pharynx is a common passage for food as well as the wind. Okay, so if pharynx enagutte andre next it will open into the trachea. At the end of the trachea you find the presence of a flap. Okay, so igile food pipe ide, ille wind pipe ide andre, so wind pipe ಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಟೈಪ್, which is made up of cartilage. ಇದಕ್ಕೆ epiglottis ಅಂತ ಕರೀತಾರ, which will open and close during breathing and swallowing, so that it will prevent any food particles entering into the trachea, right? So ಈ ಫ್ಲಾಪ್ ದ ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you find the presence of the voice box, which is called as a larynx. Okay, so larynx ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು thin membranes ಇರ್ತಾವ, which are called as the vocal cords. ಈ vocal cords open ಮತ್ತು close ಆಗಿ vibrate ಮಾಡ್ತಾವ, because of which we produce the sound. So larynx ಏನಿದೆ, it is made up of totally 9 cartilage, and I can relate it with the reproduction part, that is the 9th cartilage is expanded or enlarged in case of male, which will produce the deeper voice, the male characteristic voice. Anyway, coming back to the respiration, larynx after the larynx, the air or the wind, it enters into the trachea.
So trachea is a longer tube which is supported by C-shaped cartilages. Cartilages are not circular, they are C-shaped. They are not joined at one end. Okay, they are free at one end and they are joined at other end. Why they are present like this is because they will prevent the collapsing of this trachea. Okay, so trachea collapse ಆಗಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಇದ್ದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಿಕಿಯಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಶೇಪ್. ಸಿ ಶೇಪ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. The next trachea ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it branches at the end and enters into the lungs. Okay, lungs ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So first ಏನ್ trachea branch ಆಗುತ್ತೆ, that is called as a primary bronchi. Then bronchi ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it branches into primary bronchus and then secondary bronchus, then tertiary bronchus. So tertiary bronchus ತನಕ cartilage ಹಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Then lastly it divides into bronchioles and ultimately it reaches the alveoli. Air reaches the alveoli. So what are alveoli? Okay, so they are the structural and functional units of lungs. Alveoli are the structural and the functional units of lungs because in the external respiration the exchange of gases that takes place between the atmospheric air and the blood is taking place in the alveoli itself. Okay, they are draped like structures which are provided with a large amount of blood capillaries. So here between the blood capillaries and the alveoli exchange of gases takes place. That too, carbon dioxide is released into the alveoli, whereas oxygen is transported to the blood that is present in the blood capillaries. This is purely taking place with the help of a pressure. Okay, so the gaseous pressure. So this is what the path of the air that is passing through the respiratory tract, which starts from the nostrils and ends up till the alveoli. Now coming to the mechanism of breathing. So breathing is the first part of the process of respiration, where there are two stages are there. One is inhaling, means taking in the air, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, and second one is exhaling, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ, ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ರಿಬ್ಸ್ ಇದಾವ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್. You can see the ribs are present. So ಈ ribs ನಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ribs ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. These are called as intercostal muscles. They are called as what? Intercostal muscles. ಆನಂತರ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as diaphragm. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ಪೂರ ಏನು ಟ್ರಂಕ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಏನ್ ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ದೊಳಗ ಏನು ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ರಿಬ್ಸ್ ನಡಕ, ಅವು ಏನಾಕವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಳಗ ಲಂಗ್ಸ್ ದೊಳಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ compared to the atmospheric pressure. So as a result air rushes into the lungs. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೈತಿ. ನಂತರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಆಕೈತಿ. ನಂತರ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ರಿಬ್ಸ್ ನಡಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವೇನಾಕೋ ಅವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋ. ಸೊ ರಿಬ್ಸ್ ಏನಾಕೋ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾವ, ರಿಬ್ಸ್ ಏನಾಕೋ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗ ಒಂಥರ ಒತ್ತಗ್ದಂಗಾಗಿ
pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೈತಿ compared to the atmospheric pressure. So as a result, air rushes out of the respiratory system. So this is how inhaling and exhaling takes place. So ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ the thoracic cavity, that is the chest cavity, expands. Exhalation of the thoracic cavity contracts. Inhalation of the ribs lifts upward and outward, whereas exhalation of the ribs move downwards and inwards. Diaphragm becomes flat in shape. Okay, so inhale ಆಗುವಾಗ diaphragm ಇರುತ್ತೆ, dome shape ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಲೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ lesser will be the pressure. So exhaling ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, diaphragm becomes a dome shaped. Okay, so ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ lesser the volume, larger will be the pressure. The volume of the lungs increases and air enters into the lungs. Whereas in exhaling case ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, volume of the lungs decreases and air exits the lungs. Okay, so this is how the breathing process takes place in case of a human being. Okay, so that is inhaling and exhaling. Next, let us discuss how the exchange of gases will take place between the alveoli, blood and the tissues. Okay, so in the first case, air rich in oxygen enters the blood in the alveoli. Okay, so there in the blood we are having a red colored respiratory pigment that is called as a hemoglobin. So oxygen binds with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. So this oxyhemoglobin, when it reaches to the tissues, it releases the oxygen into the tissues. Okay. Then the second case, carbon dioxide, it is collected from all the parts of the body, from all the cells of the body, which is released into the blood. The carbon dioxide, it travels in the form of a dissolved state through the blood. Okay, remember that here you have to remember the point that oxygen ಏನಾಕೈತಿ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರೂಪದೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗೆ ಕರಗಿದ ರೂಪದೊಳಗೆ ಏನಾಕೈತದ transportation agate. Okay, it is transported in the form of a dissolved state. Okay, so through the blood vessels it is released in the alveolar sac and sent out through the nostrils, right? So tissues dolage enagutte andre carbon dioxide ena develop agirtati, adu blood dolage enter agutte. Again it is a pressure difference in the diffusion in the agutte. Then into the blood in the form of a dissolved state through plasma it is transported to the lungs, where lungs dolage enagutte andre alveoli dolage enagutte, they are released into the atmospheric air. Okay, so this is how the transportation of gases takes place in the human being. Okay, organism, as we are terrestrial organism, we know that we use atmospheric oxygen for the respiration, whereas the aquatic organisms, they use dissolved oxygen for respiration. So ನೀರೋಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀರು ಕರಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಏರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಒಳಗ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಟಾಪ್, some amount of oxygen gets dissolved in the water and it will provide a oxygen to the fishes that are present in the aquarium. Okay, so the oxygen that is available in the water for the organisms that are living in the water is called as a BOD, biological oxygen demand. Okay, so eutrophication now study ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡುವಂತೆ how the BOD is reduced. Okay, anyway, so this finishes how the respiration takes place in case of a human being. Now lastly, how the respiration takes place in plants. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ plants have a very simple body plan, that is they are having tissue grade of body organization, so they don't have any specialized organs or organ system for the
a respiratory purpose. They don't have a respiratory system. Okay, so respiration in plants is simpler than the respiration in animals. Simply the gaseous exchange occurs through, first one is a stomata in the leaves, the second one is a lenticels in the stem ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು cells ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು openings ಇರ್ತಾವ, they are called as lenticels. And the third is by the general surface of the root. Okay, even roots also needs respiration. Throughout the plant body, respiration or the gaseous exchange takes place. Okay, so that is why they don't have any particular respiratory system for the plants, right? So this is what about the respiratory system in case of human beings and plants. So this is the revision of respiration. As it is a revision, I cannot go in detail about the respiration part. So if you like the video, please subscribe and follow my channel so that you can get more videos like this. Okay, keep learning, keep enlightening yourself. Thank you.